Boa noite, galera do Heavy Culture. Mais uma terça, ainda a pandemia nos assolando, infelizmente. O que nos resta é ouvir metal, falar de metal. E hoje a gente está aqui com, né? Semana passada a gente teve com Brian Slagel, Metal Blade. Não é um músico, mas enfim, uma personalidade muito bacana aí do metal, né? O líder ali da Metal Blade. E hoje a gente traz aqui um produtor americano aí muito famoso. Aí a gente vai explorar bastante os trabalhos do Randy Burns. Welcome to Heavy Culture, Randy. Hello. It's nice to be here. Olá, boa noite. Miguel. Boa noite de Portugal, cheio de entusiasmo, porque estava há pouco a falar em off com o Randy e eu acho que vamos ter grandes novidades. Só posso deixar isto agora porque temos aqui um plano e queremos seguir esse plano. Vamos começar por convidar as pessoas a fazer as perguntas no chat que nós temos no YouTube, ok? Por isso deixem ficar as vossas perguntas. Nós vamos, ao longo da live, vamos verificar se de facto nós conseguimos inserir essas questões. Esperemos que sim. Por isso vamos fazendo o que é habitual, porque já percebemos que há muita gente que tem algumas barreiras com o inglês, por isso nós vamos tentar de alguma forma compactar traduções, ok? Por isso, se tiverem dúvidas, coloquem as vossas questões aqui no chat. E hoje temos aqui um mestre que lançou a minha banda preferida com o primeiro álbum, Scream Bloody Gore, os Death, não posso deixar de dizer isto, mas vamos falar de outras coisas, ok? Vamos saber o histórico do Randy e vamos também fazer algumas perguntas que certamente vão coincidir com algumas das dúvidas que vocês possam ter. Agora vou falar em inglês. Sim. O Ivan não está aqui por enquanto, né? Tá com um probleminha, então a gente faz a fala do Ivan, né? Cliquem no sininho, busquem aí tem que fazer a propaganda, Miguel. Isso. Tem que fazer propaganda. Clica no sininho aí, prestigia o Heavy Culture, né? Semana passada tivemos o Brian, hoje o Randy, e a primeira é do Miguel, né, Miguel? É contigo aí. É sim, senhor. Agora vamos falar em inglês, mas primeiro faço a pergunta em português para ajudar. Eu vou andar aqui à volta da questão inicial do Randy, um jovem interessado no punk hardcore e que chegou a ter algumas bandas e tinha, lá está, um estúdio em casa onde ia brincando. Eu vou questioná-lo sobre se é verdade que ele não tinha planos para ser produtor, e tudo isto depois foi crescendo, e que memórias tem da primeira banda que gravou. So, Brian, now we speak in English. Now finally you can understand. So you have listened to the sibilants, the way that the Portuguese sounds. I hope you enjoyed it, and we are again so happy to have you with the Heavy Culture family, and we would like everyone to place their questions for Randy, and go to the chat on YouTube and place your questions there, and if we can fit them and have time, we will do it for sure. And Randy, of course, will oblige to answer your questions. Also, very important to support Heavy Culture is just subscribing to the channel, okay? So that's very important for us. So we know that our job is being appreciated by everyone, okay? So our first question goes way back, and before the world knew the name Randy Burns, there was a young guy that was interested in punk hardcore scenes, and also had some bands where he played guitar. And the most important thing for us now is that he owned a home studio by then. Okay, so is it true that you had no plans by that time to be a producer? And which memories do you have from your first recording? No, I started out as a guitar player, and
I got into some original bands, and I formed an original band with my girlfriend Linda. And Linda and I bought a 8-track TAC machine and put it in our garage, and I started recording our own demos in the garage, and that's how I got started. It was our original stuff. Some friends heard about what I was doing and asked me if I would record their punk band in my garage, and I said sure, bring them on over. And so they came over and we did it, and it turned out really well, and they told their friends. And then a couple of really smart guys, Steve Sinclair and Ron Gowdy, got together and formed a punk label, and they asked me to come and record their these 10 or 12 bands for this compilation, which we did, and it turned out to be kind of a hit. It had Social Distortion on it, 45 Grave, Christian Death, some other. So they're called death rock now. Back then it was just Orange County LA punk. So, but they were all in this darker goth hardcore scene. And anyway, from there, I just got a reputation from doing those records. Okay, so it was great way to start. So now I'll translate it to Portuguese, ok? Portanto, o Randy diz-nos que começou como guitarrista numa banda que começou com a sua namorada. Eles começaram numa garagem com uma banda original e depois eles compraram um equipamento para poderem gravar aquilo que iam fazendo nos seus temas originais. E depois há um amigo que ouve falar que ele tem esse equipamento e acaba por perguntar se ele estava disponível para os gravar. É claro que ele disse que sim, e depois os amigos passam informação de uns para os outros e claro, a palavra vai espalhando e na altura confessa-se que não havia muita gente a fazer isso e ele a partir daí começou a gravar uma banda, outra banda e tal. Entretanto, há alguém que aparece com a ideia para fazer uma compilação de bandas punk e daí surge então a necessidade de gravar 12 bandas para essa compilação. Trabalho esse que foi o Randy que fez. É muito normal, de facto, isto ir acontecendo quando na realidade nós pensamos que tudo surge por acaso e vai acontecendo, não é, Jorge? Nós vamos vendo que tudo tem uma ligação e de facto, a partir daí, os nomes começam a ser conhecidos, não havendo muitos espaços para gravar bandas com um som mais pesado, é claro que os nomes vão se espalhando e eles vão começando a fazer material deste calibre. Jorge, venha daí a tua pergunta. Então, eu vou pegar o gancho com o punk aí, né? Eu vou abordar agora os álbuns do estilo que eu aprecio muito. Nós admiramos muito, né, Miguel? O crossover, né? O pessoal aí é a fusão do punk e do metal, né? Então, o Randy produziu, que eu considero pérolas, tá? Eu vou citar algumas ali. O Life of Dreams, do Crumbsuckers, né? O Sleep Image e o Jokes and You, do Excel. O Stay Uncle, do Uncle Slam. E o primeiro, é óbvio, do Suicidal, né? Suicidal Tendencies. Então, eu queria perguntar para ele quais as lembranças que ele tem dessas bandas e como foi, né? Ele estava no olho do furacão do crossover, né? Olha os álbuns que a gente citou aí, Miguel. Verdade. São tudo peças obrigatórias para quem gosta de crossover e de hardcore. Randy, so Jay was saying that you have worked with some of the records of crossover that we all love, and we all share this common taste of the hardcore and crossover that you started. Like Jay says, you were in the eye of the hurricane by then, and he quoted some of these records. So from Crumbsuckers' Life of Dreams,
from Excel, Split Image and the Jokes on You, and also from Uncle Sam, Stay Uncle. And of course, the first Suicidal Tendencies. Right. He asked, what are your memories from those bands and from those specific records? Well, Suicidal Tendencies being the big record, the thing about that record that was so interesting was when they came in the studio, they were literally, 3 guys from a punk band and a guitar player with, hair down to here, a Marshall and a Les Paul, and stuck into this band. So it was literally, this metal, hardcore punk, and meshed together. And they didn't even look like they were in the same band when they came in the studio originally. So that was first. So let's see, what are some other bands? All of those guys knew each other, by the way. Excel knew Suicidal Tendencies, and the guys in Excel knew the guys in Uncle Slam. They were all friends and played shows together and things in that part of town. Let's see. Excel was a really phenomenal band. I thought they should have been a lot bigger at the time. They did not really sell a lot of records or become that big of a band, but I thought they were really phenomenal. Really talented guys, very creative. The guitar player was very good. And then the New York bands, Crumbsuckers, Ludacris was also from New York at the same time. I loved those bands. They were funny. They were irreverent. They were the perfect blend of punk attitude and metal performance. So I really love those. I think I'll stop there and let you translate a little bit of that. Okay, I will. I'm trying to write some things out. Otherwise, I'll forget everything. I call it my Alzheimer. So, o Brian, falando dos Suicidal Tendencies, especialíssimo, não é? Especialíssimo. Três tipos chegam a um estúdio, um deles, eles todos com um aspecto, enfim, 2 com um aspecto assim muito punk, mas depois há um que tinha um aspecto de cabelo comprido, uma guitarra Les Paul, e ele ficou a pensar assim, epá, isto parece-me aqui uma mistura, já está aqui uma banda de crossover, e entretanto ele achava que estava tudo reunido para começar ali o crossover. Depois, relativamente aos Excel, eu acho que de frisar aqui é a ideia de que o Randy acha que a banda devia ter sido bem maior do que aquilo que ela é considerada hoje. Ou seja, ele considera-os grandes músicos e por isso ele acha que eles deviam ter ido ainda mais longe. Mas para quem de facto gosta dos discos dos Excel, essa ideia está bem presente. Relativamente aos Crumbsuckers e Uncle Slam, já são bandas de outra área que têm outra pegada, como vocês dizem aí no Brasil, mas acima de tudo tinham uma atitude punk e também um estilo metaleiro a tocar. Portanto, tudo se reúne para de facto dar início ao movimento crossover que, enfim, nós conhecemos, não é? Algumas destas bandas, deveríamos falar de outras, mas as que ele produziu são estas e que deram também início ao movimento. Agora seria a vez do Ivan. O Ivan deixou ficar aqui. Já agora, não é demais pedir-vos para deixarem ficar as vossas questões e nós vamos lançá-las se vocês de facto as deixarem no nosso chat. Já temos ali alguns comentários, mas lá iremos. Vou colocar uma do Alisson aqui, ó. Tens uma pergunta do Wallison.
Oh, ok. So, this question comes from Wallison. Puxa de novo outra vez, porque eu preciso de ver em português para depois traduzir em simultâneo. So, Só um minutinho. he's asking if you remember any detail of Zoetrope, the album Life of Crime from 1986. Do you have any memories of, any production detail of this record? Not too much. I think it was just a pretty typical album at the time. Again, I sort of came up with a method of doing this. I would go to Music Grinder, was my favorite studio, and we would record the drums there with the Drum Doctor's drums. And then when we had the drum tracks, we would go to a smaller studio, a less expensive studio, and overdub the bass and the guitars and the vocals, assemble the record there. And then we would come back for a few days to Music Grinder and mix it on their Neve console and get that original sound back. And the Neve console was definitely part of my sound, mixing on the Neve console. So I would say the thing I remember I had done enough of those and done that enough times that I had figured out how to make these pretty good metal albums for not a lot of money. So that's how I got all the work, is that I did good work and I wasn't too expensive. So the record companies kept coming back to me. They liked the records and they liked the price. So I just came up with a methodology that was effective for the amount of money. Ok. Eu acho que aqui costuma-se dizer que money talks e tem que se confirmar, não é? O dinheiro está sempre na equação, porque naquela altura não flutuava. Hoje também não flutua, mas naquela altura muito menos, não era? E não nascia nas árvores. Por outro lado, ele diz que não tem assim grandes memórias da gravação de Zoetrope, apenas lembra-se que ele tinha um método. O método era gravar a bateria num estúdio mais caro, mas depois de captar a bateria iam para outro estúdio mais barato, onde tratavam das guitarras, do baixo, da voz, e depois faziam a mistura de forma mais leve financeiramente. E isto é um método que creio que o Randy utilizou para muitas bandas que ele gravou. Ou seja, havia uma metodologia que ele descobriu e ele foi apostando nessa metodologia. Depois foi uma questão de técnica que foi ajudando. By the way, Randy, do you know any of the guys from any of the engineers from Neve, the Neve company, which they built gear for studios? Do you know any of those guys? No, I don't know any of them. I of course know who Rupert Neve is. He's very famous, and his consoles are legendary, and still are. It's very sought after sound. They're very special. These the ones that he made in the late '60s and early '70s. Which was what I was working with in the 80s. It was an old console. It was an old Neve console. So I believe that there's a name of an engineer who worked there in the past. He's called Dave Hill. I don't know if you ever heard of his name. He has I've heard of the name, but he has a wonderful preamp that I used to record my voice. And it's unbelievable because it emulates so good the valve sound being digital. It's unbelievable. By the way, talking about the sound, have you ever worked with these new technologies? You mean mixing the new way of recording and mixing and everything?
Well, I've been doing some mixing. I've been working on. I've got a couple of computers now, and got Pro Tools and all the plugins, and have gotten through the basics of mixing now. I did do some mixing for Tom Hazard and Dave Ellison for one of Dave Ellison's projects, Sleeping Giants. It featured DMC from Run DMC on there. I don't know if you've heard his tune, Sleeping Giants, for Dave Ellison. It's Dave Ellison's solo project from outside of Megadeth. And Tom Hazard is the singer, and also he manages Ellison, which I think is the name of the band they're going with. But I've got the basics of mixing in the box down, and the trick is to make it sound like you're mixing on a console. That's really the goal, is to make the computer sound like the console. And the technology's come a long, long way, and you can do that now. So I've got the basics of that now. I plan on continuing that. I've got some other projects lined up. I'm going to mix the upcoming album from MOD, Method of Destruction. They've got a new record. It's in the can, and I'm going to mix that as soon as I can, and that'll be out late this year. Oh, anyway. You already said what we were, keeping for the end, but that's it. Let's make it flow. Let's make it flow. So all right. I'll do the translation so that people know that you are coming back. Yes, that is definitely on. Muito bem. O Randy acabou de dizer assim, não estava combinado, e ele deixou ficar a ideia de que já esteve a trabalhar na produção com as novas tecnologias, depois de cerca de 20 anos afastado. Ele ganhou novo interesse em regressar ao metal, e isto são tudo boas notícias para nós, porque ele tem uma coisa que é a história, é o ouvido, que, enfim, há pessoas que podem tentar, outros que têm isto como algo que é inato, ou se nasce para isto ou não se nasce para isto. Eu ouvi o Randy dizer, e vocês também, que ele tem trabalhado com alguns nomes. O nome maior que se destaca é o projeto solo do Dave Ellison, dos Megadeth, e ele fez a mistura do mais recente trabalho do Dave, e também já tem a promessa, e já está tudo agendado para lançar e para fazer tudo o que é, enfim, trabalho com os MOD. Os MOD vão regressar no final deste ano, e tudo boas notícias. O Randy está de volta e toda a gente vai querer ouvir. Toda a gente vai querer ouvir, porque só pode sair uma produção do outro mundo com as mãos deste grande mestre. Ai, eu até fico sem palavras, porque incrível. Isto depois de termos falado um pouco de equipamento, porque eu questionei se o Randy conhecia um nome, que foi o Dave Hill, que trabalhou, salvo erro, na Nive, uma empresa que cria consolas de som e tudo o que é equipamentos de estúdio, e compressores e equalizadores e tudo o que possam imaginar de plugins. Neste caso não são plugins, eram máquinas literalmente analógicas, material físico. Mas hoje em dia está tudo a passar para o digital, já passou, e cada vez mais. E ele, a partir daí, começámos a falar do que é que ele está capaz de fazer novamente, porque tem estudado para o efeito, e só podemos abordar um grande trabalho do Randy Burns, e espero que venham daí muitos bons discos. Agora, vamos a uma nova pergunta que eu tenho aqui. Eu tenho aqui esta pergunta. Eu vou deixar em português primeiro. Olhando para trás na tua carreira, qual a banda mais desafiante que tiveste e porquê? So, Randy, the following question comes from us. So, it's the following. Looking back at your long career, which band was the most challenging that you had, and why?
Uh, mm. Well, I can't really pick one that was the most challenging. Different bands had different, issues. So, it might help to explain how the producer job works or what the producer's job is. Um, Basically, at least this is the way it worked back then. Now it may be a little different. But back then, the record company came to you and said, here's a band. And they give the producer a contract, and we're going to give you X many thousands of dollars, say $10,000 or $15,000. And you need to return us 10 record quality tracks. Now, how you spend the money, which studio, how much time at which studio, what you rent, what other engineers you might want to hire and pay. How you accomplish this is up to you. That's the task. But the trick is to get the songs on the tape and come up with record quality recordings with that small finite amount of money. It's these were independent records. These were not major label records. All these records were done for Enigma and Combat and Metal Blade and all these small labels at the time. In terms of the challenges that the bands present, so the big task is to create an environment in the studio where the musicians can create their best music. So you need for the artist to be comfortable, and you need the artist to get into that space, whatever it is, where they can perform at a high level. So you've got the contractual job, and then there's the sort of the essence of it, of getting good performances as well out of these as artists. So every band is a little different in terms of what the problems might be. There were bands, and I've decided not to talk about specific bands and specific issues with drugs, but there were bands that had, some of the band members had issues with drugs at the time, and it interfered with the recording somewhat. That could be a problem. Sometimes you just had bands that were inexperienced. They weren't used to recording. It was their first time in the studio, so they just didn't know how to do it, and they had to kind of learn how to do it. That would be a challenge. And then you had typically singers would just be really nervous because you put them in there, you put this big microphone in front of them, you turn the thing on, and it's a lot of pressure, and a different kind of pressure than they're used to. So I don't want to point fingers at any specific artist with any particular thing, because it's going to sound like I'm criticizing them or something. But typically it would just be managing the studio so you had the right people in the studio, or as few people as possible in the studio, and the right atmosphere in the studio where these guys got comfortable and were able to give you a good performance. So that was the challenge. That was the thing I was constantly focused on trying to achieve. Ok. Jorge, como podes ver, isto é humildade a falar, porque de facto é muito fácil apontar dedos, mas ele toma uma postura de defender a imagem das bandas que gravou, e não falando em nomes específicos, vamos aqui passar por algumas situações que era, talvez os desafios maiores fossem o uso de drogas, substâncias que punham os elementos da banda numa situação muito difícil para gravar. Ele acha que os maiores desafios de um produtor num estúdio são encontrar
o ambiente perfeito para gravar, enfim, o álbum o melhor possível. E depois lá está, havia todo o desafio de fazer com pouco dinheiro, uma vez que estamos a falar de editoras pequenas e independentes, era uma questão de tentar perceber o que era possível fazer com o valor X, ou seja, que significariam horas Y, para tentar arranjar o melhor possível para um disco. Por outro lado, havia também as situações às vezes, os elementos que eram inexperientes e outras vezes ficavam de tal forma nervosos com o facto dessa inexperiência estar ao de cima quando estavam a gravar, mencionando os vocalistas principalmente, que é um facto quando se apanha um microfone de largo diagrama, largo espectro, e com os headphones na cabeça nós falamos e aquilo, porque ninguém está habituado a ouvir-se, e é um choque. Eu posso falar sobre isso, mas lá está. O microfone é uma ferramenta e deve ser encarado como tal. Não é nada mais do que isso. E ele vai captar a nossa essência, que era isso, que era o maior desafio com o pouco dinheiro que as bandas tinham. Vamos aqui a alguma do público, Jorge? A minha tá em conexão com a do Felipe ali, que aborda o Pixels. Então, vou fazer 2 em 1. A minha, junto com a do Felipe aí, o ouvinte, né? O Pixels aí é né, não dispensa apresentação, né? É um dos clássicos aí do thrash, né? Então, a minha pergunta vai o seguinte: Randy, como foi a lida, né, com o Dave Mustaine numa fase inicial de carreira, né? A gente conhece toda a história, né? Mas eu queria ouvir do Randy um pouco, né? De como foi essa experiência de atuar com o Mustaine. E também teve a questão do rolo aí com a gravadora, enfim, né? Que depois teve uma outra produção. Se ele consegue aí dizer pra gente, né? Tentar resumir pra gente aí esses tempos aí do Pixels, hein? Ok, so Randy, we are joining 2 questions. Aproveito para tu puxares a pergunta do Filipe. So Jorge asked, about the album Pixels from Megadeth that became a thrash masterpiece, and is asking how was it to work with Dave Mustaine. Also, he points out that it's known that the album by Capitol Request had its production made by another producer. And the question from Felipe comes, asking the following about the record. He would like to know why Megadeth decided, or if it was the label company that decided to do the mixing of Pixels differently from the one that you had originally made. These are the questions. Okay. Dave Mustaine. Dave and I got along pretty well. Dave is sort of notorious for being a little difficult, but I thought he was pretty reasonable and we got along pretty well. The issue that Dave and I had was that I was completely enamored with Chris Poland's guitar playing and was not focused on Dave Mustaine as being the center and the focus of the band. And that didn't go over very well with Dave, and really wasn't very smart on my part. It was clear whose band it was, but that's the truth. That's what happened. But we got along okay. It wasn't like there was a lot of issues, but there was some tension there, and that was the tension, is that I was just so. Dave said I had Polonitis. So he had seen this before. It's something he had seen before. He recognized it. So let's see. What was your name? Oh yeah. So why did the reason that they did the remixes is that I personally don't think that the original mixes were very good. I don't like them now, and they just wanted a more commercial mix,
and I think I could have done I think I would do a much better job now if I could do it again. In fact, someday I would like to mix them again, but that's the truth. The mixes that we did were not that good, and it didn't sound like, especially P Cells didn't sound much like the radio, and they were looking for a radio hit, which they got, So I think it was the label's idea to get Paul Lanny to mix it, and I think they did. I think they did a good job. So ultimately, with my mixing, which I'm going to be getting into, ultimately the thing I would really like to do is remix P Cells again. I'd like to do another mix. So we'll see if I get that opportunity someday in the future. And do you have the access to the original files? Oh, no. I would have to talk to Dave Mustaine, and it's up to Dave Mustaine to decide if I'm going to do that or not. I'm not ready. I'm going to mix a bunch of albums, and I'm going to get really good at it, and then I'll go talk to Dave and say, look, let's do this project. Let me do it the way it should have been done the first time. Whoa. And maybe it'll be the 40th anniversary or something like that, So we can get the 40th anniversary. I can be there in time for that. Let's look for that, Lou. We will be looking forward for new mixing for that album. By the way, do you like the new mix of their first record? I don't know if you ever heard the new mixing from P Cells, or no, the first album. Ajuda aí que eu estou com uma paralisia cerebral. O primeiro álbum dos Megadeth. O primeiro, Killing Is My Business. Oh, right. Have you heard it, the new mixing, and do you like it? No, I have not, but I will definitely check it out. I'm all the time listening to stuff, and I particularly been going back and listening to old school thrash, and enjoying it quite a bit. So okay. O Randy diz que ele e o Dave Mustaine se davam muito bem. Mas havia um guitarrista nessa altura que roubou toda a atenção do Randy. Era o Chris Poland, com a sua forma virtuosa de tocar. Foi sempre uma coisa que chamou a atenção ao Randy. Ele tinha uma forma tão peculiar, tão genuína, tão enfim, maravilhosa de tocar, que o Dave Mustaine ficou cheio de ciúmes e a coisa, enfim, descarrilou por ali, apesar de se darem bem. E então acontece que, claro, lá está, o Dave deve ter falado com alguém na editora, e a editora aparece com a ideia de depois trabalhar com outro produtor, não é? A mixagem, no que diz respeito à mixagem, nesta altura o Randy diz que hoje não gosta da mixagem que ele fez e que foi feita por outra pessoa. No entanto, ele diz que gostava de celebrar os 40 anos desse álbum com uma nova mixagem feita por ele. Vai eventualmente falar com os Megadeth, não é? Com o Dave Mustaine e também se calhar com os direitos da editora, e fazer uma nova mixagem para celebrar os 40 anos do P Cells, But Who's Buying? Incrível mesmo. E esperamos estar cá todos para ver essa nova mixagem. Perguntei-lhe também se ele já tinha ouvido do Killing Is My Business, a nova mixagem, que eu acho que está bem diferente do original, mas conseguimos ouvir os instrumentos todos de forma tão clara, é cristalino mesmo, é impressionante. Se ainda não ouviram, devem fazê-lo. O Randy ainda não ouviu, mas ficou curioso e diz que vai dar uma escutadela àquilo, para ver como é que isso ficou. Jorge? Miguel, a gente vai passar aqui na tela alguns álbuns produzidos pelo Randy, né? Tem a questão aí quando ele é engenheiro, quando ele mixa, a gente separou alguns produzidos e pergunta para ele o que ele pode, de uma forma breve, óbvio, falar desses álbuns aí. Okay, so Randy, now
George will bring us some slides of records that you did, and we would like to have a short, idea that of what memories do you have from those records. A short one, okay? So George will start. Oh, extreme aggression. So I don't know. This record, we started to try to do this record in Germany, and I didn't do well recording in Germany. So I made him come back to the US and do it the way that I normally did it. So that would be the big thing about this record. The record company wanted us to record in Germany. I tried to record them in Germany. I wasn't getting the sound without all those things I talked about earlier, the drum doctor and Mike Soldano's amps and all that. So we came back to the United States, did it in the United States, and it turned out great. Ok. O Randy deixa ficar a ideia de que este trabalho tem uma peculiaridade, porque a editora pediu para que o álbum fosse gravado na Alemanha. A nós, sendo uma editora alemã, queria que fosse tudo feito em casa. Eles começaram a gravar na Alemanha. No entanto, o Randy não estava a gostar do caminho que a produção estava a levar e fez com que tivessem que ir gravar o disco nos Estados Unidos. E essa é a ideia mais forte que ele tem deste trabalho. Jorge. Okay. This record re-recorded at a different studio. In fact, I only did one record at the studio, and it was on a ranch out in the country. And it was a ranch, and they had a bunkhouse. They had where they put up the musicians, and then there was the studio, the main house, the bunkhouse, and then they had a little apartment where I stayed. And we all stayed out in this ranch, way out in the wilderness, completely away from everything else. So, and I also remember that when I was almost done with the record, I remember. For reference, I put up some Striper, because the record I did right before this one was Striper. I worked on a Striper record, the Yellow and Black Attack. Quite opposite. So my most recent masters, the stuff I'd been mixing right before this was the Yellow and Black Attack. And I remember I thought it was funny to be in the studio and listening those two things back to back. Uou! Então, o Randy do Seven Churches tem a memória de que foi gravado num rancho, e foi a primeira vez que gravaram, primeira e única vez que creio que gravaram neste estúdio. Era um rancho longe de tudo, e a ideia principal no final da gravação deste disco foi que ele parou um bocado para pensar e pensou assim: ora bem, o álbum que eu gravei antes deste foi o álbum amarelo, que eu não conheço, do Striper, e a seguir sai-me o Seven Churches. Você está de amarelo? Eu estou de amarelo, mas eu não conheço isso. Striper, sei que são uma banda glam, será isso? Conhece, sim. Sim, não, a sério, já ouvi um tema, confesso, MTV Times, mas sei que é uma banda cristã, não é? E isso é o contrassenso. Primeiro grava uma banda cristã, depois aparecem lá os Possessed, com Jeff Becerra, com Larry LaLonde, grande guitarrista, enfim, uma quantidade de carga satânica logo a seguir aos cristãos, e isso é de facto uma ideia, é um fulgor, é uma coisa incrível. Diz, Jorge. E ele tocou o teclado, né? No Seven Churches, o início de Exorcist virou um clássico, né? Pergunta para ele aí como é que foi esses teclados aí. So you played keyboards on this album, so you were inspired by Striper's, theme.
and then you go to start this intro for Exorcist, and it's a huge hit. Let's call it like that. How do you got really inspired to record those keyboards, those synths? They just asked me to put something on there, and I played keyboard, so they had a lot of electronic instruments there. So I just did my own arrangement of it, and that was it. You know, it was not a big deal. We just went straight into it and knocked it right out, and yeah, everybody likes it. So. Did you go crazy like a real classical, organist player, like going crazy? I don't think so, but I did go to music school and study classical music and classical piano and study guitar, and all of those things. Having that background of a real background in music is tremendous help when you're in the studio, especially when you come up on something like this, and you have some keyboard technique and some arranging technique, and you understand harmony in theory, and you can do things like that, put compositions together like that fairly quickly, and it's helpful and useful. So. O Randy agora disse uma coisa que é super importante. Ter um background musical é uma essência fundamental para estar neste negócio, não é? Que é trabalhar a música, saber como chegar até ao objetivo que se pretende. E ele diz que foi muito fácil. Ele, como tem esse background, ele estudou música, estudou piano e de facto eles pediram para ele gravar uma coisa do tipo, ou seja, eles, os Possessed, entretanto eles tinham lá equipamento para fazê-lo e ele simplesmente o foi fazer. Eu perguntei se ele ficou maluco e louco como um compositor ou um músico que toca este tipo de instrumento, como nós temos daquela ideia da Idade Média, não é? Mas ele diz que não, levou a coisa muito, muito bem. E eu não consigo imaginar aquele estúdio, não consigo, a sério, naquela altura, num rancho, terão havido, enfim, olhando para as fotografias de trás do Seven Churches, aquilo devia ser a loucura, mas enfim, talvez não. O próximo álbum, so next album is So Death was one of the records I did with the engineer Casey McMacken. So when I worked at Music Grinder, originally I was a staff engineer there. And then when I came back as a producer and as a first engineer, I worked with the other staff engineers there. And one of them was Casey McMacken. And Casey and I ended up using Casey a lot as an engineer. I found that it was really helpful to have an engineer when I was trying to produce, so I could focus more on the whole session and the flow of things and not get caught up in turning the knobs in the console and stuff. And anyway, Casey was a full partner in developing and improving the sound of these extreme metal records as we went along. Casey did a whole bunch of them with me, and he had a lot to do with the sort of advances we made with Death. But again, this is one where we did, so the recipe was Music Grinder, do the drums there, then go into a little studio and overdub guitars. In the Music Grinder, we rented the drums from the drum doctor. I used Casey as my engineer on this one. And again, we rented the amps from Mike Soldano. And this was just, we were getting it down. We were getting the sort of recipe down for how to do these things when Death came along, and they were a really great band, and it just really worked. So we came out with a really seriously heavy sounding record. So
But the thing I think about with this one was working with Casey. Casey doesn't get it. I should do another one of these. We should have Casey on sometime, and he can tell some stories. He's a very funny guy. So Okay, we'll be again looking he forward. can tell stories about me. So were you wild when you were, younger? Sorry, were you a little bit wild? we were really wild. We drank a lot, and we would snort meth to stay awake and to be alert in the studio. And so I did a lot of amphetamines. I did a lot of alcohol, and that was, those were our drugs of choice. Casey smoked pot, and I didn't smoke pot. I couldn't smoke pot, but yeah, we were pretty wild. We partied in the studio, and we were really into it. I mean, we were working really, really hard. We wanted to make the heaviest, most serious records ever. We were really, really focused on that. And yeah, we were pretty crazy. So you used to need some extra help. Right. Okay. I got sober in 1989. So I've been clean and sober since 1989. Falando deste álbum dos Death, e ele traz à memória de trabalhar com o Casey, com o Casey. So remember me the name Casey, sorry? McMacken. Casey McMacken, com quem ele gostaria de trabalhar novamente, e quem sabe se nós voltaremos a ver um trabalho feito por esta equipa. Na altura eles eram completamente loucos, loucos no sentido de produção, não é? Eles precisavam de uma ajuda extra. Em off eu cheguei a falar com o Randy um pouco relativamente à forma como ele trabalhou, como é que ele achou o Chuck. Ele diz que era um músico de excelência porque era muito dedicado, muito concentrado. O Chris, lá está, a bateria tiveram que gravar então no estúdio mais caro. Eles estavam a tentar descobrir a metodologia para chegar ao som perfeito nesta altura. E então acontece que depois de gravarem a bateria da captação, foram para os outros estúdios. Aí sim foi a loucura, porque enfim tinham mais dinheiro. A Combat deixou ficar uns tostões mais alargados para gravar este disco, e nessa altura era de facto tudo contava, não era? Porque era preciso tudo para chegar a este resultado. Por isso fica aqui a resposta para este majestoso álbum debut dos Death, que vocês sabem que eu não gosto nada, não é? Next. Depois eu tenho uma pergunta que eu vou deixar para o final. Próximo. So next. Yeah. Well, I think what stands out to me on this one is the drummer. Gene Hoglan is a monster. He's a really big guy. And he is. He's a big guy. Not so big anymore. Oh yeah? He's slimmer. Quite slimmer now. Slim? Yeah. He's still tall though, I'm assuming. Yeah. So anyway, he was a monster on the drums. He pounded the drums viciously, and yeah, the drums were just so intense, and he was definitely one of the most impressive the most impressive drummer I've ever seen, and I think that's what stands out on this record. Yeah, these guys thought we were a little wild. I remember I think it was the guitar player was quoted in some articles about me and Casey snorting lines of speed off of the console, and they thought we were nuts. So again, extra help. So yeah, we were pretty wild, but it was this was another Casey record. Casey was on this one, and
I just remember it going really well. We got a great drum sound, and the band was really quite good, and it came together. This music is really difficult to record and to play. It's so dense. There's so much sound, and everything is going at the same time and really fast. It's really hard to get recorded so that you can hear what's going on and then also make it sound powerful. That's the challenge, and it requires, everybody doing the very best job that they can all the time. So anyway, yeah, I remember being blown away by Gene on the drums, and just what a incredible, powerful musician he was. So. O Randy destaca principalmente aqui o baterista, o Gene Hoglan, que todos sabemos que é um monstro da bateria, não é? O The Atomic Clock. Ele lembra-se bem de que a forma como o Gene batia na bateria era impressionante. Lá está, depois de gravar a bateria no estúdio mais caro, acabam por ir então para o outro lado, onde a loucura volta a dominar e onde eles voltam a utilizar a consola de gravação para ajuda extra. Ele também reforça que a maior dificuldade e desafio de gravar álbuns destes é que é tudo tão intenso, tão rápido, tão concentrado, que é difícil apanhar a essência. O mais difícil é de facto fazer perceber tudo num disco como estes. Por isso enfim, é todo um trabalho que tem muito para dar. You know, we already had Don Doty on Heavy Culture. So do you remember Don Doty on this record? Yes. How was he as a vocalist by then? He had a little trouble getting going at first, but ultimately he really nailed it. But I think it was. I don't think this was their first recording. I think this was their second recording. Second yeah. But he had a little trouble with the vocals at the beginning, but then he got going and really tore it up. So it's so fast. It's unbelievable. Eu perguntei ao Randy se ele se lembrava do Don Doty, que já esteve connosco nas lives do Heavy Culture, faz parte da nossa família, da vossa família musical, por isso ele lembra-se que ao princípio havia alguma dificuldade, tendo conhecimento de que não era o primeiro disco que eles gravavam, os Dark Angel, e este viria a ser o último trabalho e segundo onde o Don Doty ia colaborar, onde ele se lembra que inicialmente foi difícil, mas depois de encarreirar foi sempre a dar-lhe. E isto é Dark Angel e não é preciso dizer mais. Jorge, ainda temos tempo para mais um, não é? Não sei que lista é que tens aí. Este é o último. So, the last record, Nuclear Assault, is beautiful, handle with care. Well, these guys, this was an interesting one in that we had the New York guys, but they were in Los Angeles recording. So this is a really band of characters. They're all really huge personalities, and really interesting. This is another one where Casey was there. This was a big Casey record. I'm trying to remember. Is this the one that came out on IRS? No. So in Europe we have this from Under One Flag. I don't know in the US. Okay. I think it might have been on IRS in the United States. So anyway, this was a lot of fun to make. These guys were they're very funny and a lot of fun to be around. So we had a great time making this record. It really was kind of a party record, the whole thing. And they like to drink a bit. They're kind of New York Irish guys, and a lot of fun. So I remember it being a really fun record. We had a great time, and they loved Casey too. They loved McMacken. So it
It seems that you have a team. So you have a team already built. So it's you and Casey McMacken. We were definitely a team for a while. Definitely. A lot of those, some of these records I did without him, like the Extreme Aggression, the Creator record, that was just me. Possessed was just me. But some of these other records, Casey and I did a whole string of them in a row together, and it was a lot of fun. We had a great time. Great team. Portanto, eu comecei agora aqui a dizer que ele e o Casey chegaram a fazer, e são de facto, ainda hoje pode-se chamar assim, que são uma equipa e que se divertiram bastante. Imagino como é que seriam aqueles estúdios com eles, o Randy e o Casey. Do álbum, especificamente dos Nuclear Assault, ele fala aqui de um espírito nova-iorquino irlandês à mistura, com muitos copos e muita diversão pelo meio. Lembra-se também o facto da banda Nuclear Assault ser uma banda com elementos cheios de personalidade. Todos nós sabemos disso, não é? Os Nuclear Assault, de facto, são uma banda que tem o respeito de todos e também acabaram por juntar mais ou menos um mundo do thrash com algumas influências do hardcore, do crossover. O Dan Lilker está presente nos trabalhos de Nuclear Assault e só isso por si diz logo muita coisa. Quem não se lembra dos SOD, lá está, os SOD vão regressar pela mão do Randy Burns e também naquela altura o Dan Lilker fazia parte dos SOD com aquele Speak English or Die, um álbum também fabuloso. Vamos para a última pergunta. Nós temos que pedir desculpa aos nossos ouvintes, espectadores, não sei como é que é de chamar aqui no YouTube, àqueles que nos veem, porque ficaram algumas perguntas, agradecemos desde já, mas vamos para a nossa última, não é, Jorge? E uma hora com o Randy passa num instante. A pergunta que vai ficar, Jorge, confirmas, é a minha, não é? É aqui deste lado de Portugal que segue a pergunta, que agora faço em português. Ele esteve presente no lançamento de álbuns históricos, como nós vimos, não só do thrash, como também do death metal. Eu gostava de perguntar ao Randy, olhando para trás, qual foi, enfim, eu acho que esta aqui está repetida. Eu gostaria de pedir-lhe a ele uma questão, enfim, relacionada com as produções de hoje. Vou aqui alterar o guião porque esta pergunta ia ser repetida. Vou olhar para as gravações de hoje, as produções que nós conhecemos hoje, uma vez que ele vai regressar, vai ter que ter um estudo bastante consistente do que está a ser produzido. Como é que ele pensa que se vai destacar das sonoridades que nós conhecemos hoje nos discos que saem cá para fora, ok? Vamos então perguntar ao Randy isso agora. So Randy, our last question is first of all, thanking you for being back again on production and mixing. We are thrilled to know that. And you will be studying, through a lot, some years of music, how bands have been produced and mixed. And also, because I know you have to study them, how do you think that you will stand out, contrasting many productions that we know today that all sound alike? How do you think will be your strategy to be different? Well, I'm not sure yet. If I get back in the studio and work with bands, I want to go back to recording. I think I would try recording the old way. So where you make the bands play it right, rather than put everything on the grid and line it up using Pro Tools. Do you know what I'm talking about? With the modern recording stuff, you can just cut, paste, and move things around. We didn't have that then. We recorded everything analog on tape, and we had to get the band in the studio and make them play it right.
and then go in and overdub the guitars and spend hours and hours and hours overdubbing guitars to get them tight and precise. So those drum tracks where the band goes out and plays all together and you get this drum performance, no click track, where it speeds up and slows down and changes tempo and changes feel. I think there's a lot of excitement there. I think there's a lot of life there. If you listen to the particularly Peace Sells, those drum performances by Gar were absolutely amazing. He would go on and with one tempo and one feel and transition into a different part of the song, and it's completely different beat, different feel, different tempo, and then transition back to something else. And you can't do that with a click track. So I think that's one thing, is recording the old way. And if you want to see some more discussion of that, I would recommend the documentary by David Grohl called Sound City. David Grohl makes this point in his movie that he produced. I don't know. Have you guys seen that one? No, I haven't. Sorry. You haven't heard of it, huh? It's very, very good. Very, very good. I recommend it. David Grohl's film, Sound City. Sound City? Sound City. Anyway, the point is, in the old days, we had limitations, 24 tracks, tape. We didn't have the cut and paste edit. It was destructive delete. We could cut the tape and do things like that, but we did very little of that. Mostly you made the band play it right. And so that would be probably where I would start in terms of production. In terms of mixing, I don't know. There's a lot of the new stuff I like a lot. I like pretty much anything that Kevin Churkin does. He does Five Finger Death Punch and In This Moment and a bunch of bands like that. I just love his production. So there's new stuff that's great too. It's anyway. Of course. Nós questionámos então o que é que ele poderá fazer para voltar a encarar a cena, não é? E ele diz que olha para o futuro com visão no passado, ou seja, volta a gravar, mas old school fashion. E isso pode trazer surpresas muito agradáveis, porque não é fácil encontrar quem hoje trabalha assim, não é fácil também haver estúdios, ou melhor, editoras que investam dessa forma, porque sai muito mais caro trabalhar com o analógico, mas eu acho que é tudo boas notícias, porque os músicos, quando são bons, que era na altura o que se fazia, era tudo com a fita, os overdubs dos instrumentos para que ficasse de facto assim bastante corpo, com bastante corpo, e sobretudo a capacidade dos músicos de passarem para as gravações aquilo que eles sabiam fazer. Jorge? Eu tenho uma última bem rápida, que eu preciso fazer essa pergunta. Ok. E como ele participou diretamente dessas duas obras, eu acho que ele é o cara mais indicado para responder para a gente. Na visão do Randy, quem inventou o death metal? Possessed ou Death? So you already understood the question. So it's the question that you were present at both records. They are unbelievable. And the question that you hear a lot, we are sure, what was the first death metal albums from these two bands? So it was Possessed or Death? Possessed was almost a year, I think about a year before. So I think that they were first. So, and I think it was definitely death metal with Seven Churches. I don't think you can argue that it's not death metal yet. But, of course, death is a little different animal. It's a different thing. And, but I think Seven Churches was there first. That's my take on it.
I'm a huge Death fan, and I totally agree with you. Totally. Okay. O Dave respondeu que acha que o primeiro álbum de Death Metal é o Seven Churches. Saiu um ano e qualquer coisa antes do Scream Bloody Gore. 2 anos. Talvez o período de gravação fosse dentro desse quadro. Por isso, não há muita volta a dar. Os Death apareceram como uma besta bem diferente, de alguma forma diferente, trazendo uma nova roupagem, todo um novo ambiente para o Death Metal, e não há volta a dar-lhe, porque de facto o Seven Churches para o Randy é o primeiro álbum de Death Metal de sempre. Eles inventaram, aliás, o Jeff Becerra inventou, com o tema Death Metal, ele inventou o Death Metal como os Venom inventaram o Black Metal com o álbum Black Metal. Não há volta a dar-lhe. So, Randy, thank you so much. We are so happy to know all those answers from yourself, and we hope that you come, in a near future with plenty of work and to make our minds go again, to the past with your capabilities of bringing us the 80s sound, the 90s sound, but with better instruments to work with. Great. So thank you so much for joining our family, the Heavy Culture family, and all the best for you in the future, okay? All right, thank you. Take care. Ok, tchau. Jorge, uma live do outro mundo. Havia mais perguntas. Eu tinha aqui mais umas quantas, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A gente fica aqui até amanhã, né, cara? É muita história, muito disco bacana. Randy, thank you so much. Incrível, né? Fez parte das nossas vidas aí. Já se despediu e dia 13, deixa eu checar aqui na nossa agenda, Miguel, para a gente fechar aqui, que a gente se estendeu um pouco. Dia 13 a gente tem uma agenda com o Fred do Dismember. E vamos ter um convidado aqui de Portugal que tem uma história com os Dismember. Por isso, participação especial aí, né? Qual é o nome do nosso amigo? Fucking Bastard António Barrote. Bacana, pessoal, obrigado aí. Olha, muito bom, Miguel, obrigado. Obrigado também, como sempre. E olha, só te digo uma coisa, para fechar esta live, como se eu fosse o Ivan, digo-te, não morras. Galera, obrigado, continue se cuidando. Ivan, temos pena de não ter estado cá, mas espero que vejas e nós estamos contigo, Ivan. Estamos sempre contigo. É isso aí. Galera, acompanhe a agenda do Heavy Culture, dia 13, como eu falei, Dismember, dia 20, Raven, e dia 27, Autopsy, Eric Cutler. Então tá meio trevoso a agenda de abril, tá meio trevosa. Galera, obrigado. É assim mais para o meu lado. E você veio de Striper hoje, né? Você tá de Striper e você disse que não conhece, tá de amarelinho Striper, né? Galera, obrigado. Aliás, eles forte abraço a todos. Compraram a cor, não é? Valeu, muito obrigado. Até a próxima Heavy Culture. Yeah! Vamos ouvir o Scream Bloody Gore agora. Acho que fazes muito Scream Bloody Gore agora. Abraço, galera. Beijo. Bye.